Hujambo mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, imekwisha timia saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Ishara kwamba ndo mwanzo wa taarifa zetu jioni hii leo. Karibu tukuarifu yaliyojiri leo hii. Mimi ni Faith Kaulu, tuambatane hadi tamati. Muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya umeibua maswali chungu nzima kuhusiana na utendakazi wa Kenya Kwanza. Mwaka mmoja baadaye, viongozi hao wa Azimio waliokutana leo hii wamesema kuwa miradi mbalimbali iliyoanzishwa na Kenya Kwanza imefeli au hata kukumbwa na kashfa. Wakizungumzia hali ya maisha humu nchini, viongozi hao wakiongozwa naye kinara wao Raila Odinga wameshikilia msimamo kuwa hali ya kiuchumi imezidi kuzorota, ni licha ya ahadi ya kuimarisha maisha ya Mkenya wa kawaida kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza. Azimio ikiipa utendakazi wa Kenya Kwanza 30%. Raila aidha amesema kuwa Azimio imekwisha kusanya saini milioni 10 na hivi karibuni upinzani utatangaza uamuzi wao na hatua watakayochukua. Wakati itafika, hivi karibu inakuja, tutaongea na wananchi. Lakini vile mnavyojua tumekuwa tukisanya masahihi kutoka kwa Wakenya. Mahii tumesanya imeshafika milioni 10 na zaidi. Sasa imetosha gari. Na tunajua yale kile ambayo tutafanya na hiyo sahihi. Mara hii haitakuwa sisi tunaambia wananchi warudi kwa barabara. Hapana. Wananchi wakirudi watarudi kwa mambo mengine tofauti kabisa. Sitaki kusema wakati huu, manake nitakuwa mimi nimetoa maneno mapema. Lakini wakati huu watu wetu wanasongea na wale watu pande ile nyingine. Lakini na nimeambia wa Kenya kwa kimombo wanaweza kusema watch this space. Asanteni sana. Mwisho kabisa sasa, this assessment has been done and we have done the rating on the basis of the information you have received here. Our scorecard for this regime is 30%. That is D-. Kwingineko, waendesha bodaboda kutoka Nairobi na Kiambu wameweka wazi mchango wao kuhusiana na mazungumzo yanayoendelea kati ya serikali na upande wa upinzani. Waendesha bodaboda hao waliokongamana kwenye jumba la ufungamano wameshauri kamati ya mazungumzo kutoka pande zote mbili kuwasilisha hoja za Wakenya na kuangazia swala la gharama ya juu ya maisha yanayowakaba Wakenya wengi. Chama cha waendesha bodaboda vilevile kimeirai serikali ya Kenya Kwanza kutimiza ahadi walizozitoa kwa Wakenya wakati wa kampeni kwa kutekeleza ajenda kuu ya bottom up ili kuimarisha maisha ya Mkenya wa kiwango cha chini. Here I want to release our statement. We, the Boda riders under the Kenya Boda Association, drawn from Nairobi and Kiambu counties, have gathered here at Ufungamano House to reflect on the state of the nation and deliberate on our role in peace, cohesion and security in our counties. We play a key role in the economy of this country as we are the key economical drivers. We therefore wish to voice our concern, ongoing dialogue, national dialogue. As the border sector, we commend an intention of the national dialogue by the government and the opposition leadership. Having observed a process of so far, we wish to share our thoughts on this. This is our hope that the dialogue committee will come up with a lasting solution that will benefit the nation. We urge the dialogue team to remain focused and look at the interests of the Kenyans. We propose that the committee focus on the current issues facing all the Kenyans, mainly at the high cost of living. We also want them to table our issues to the president, and we urge the government to listen to Kenyan and split the Kenya Kwanza government promise in their bottom-up economic model. They will focus on empowering
the low incoming earners like the Mama Mboga and the Boda Boda. Instead, we are facing high taxation. Role of the Boda Boda rider in peace, security and cohesion in Nairobi County. We are committed to resist political incitement to violence and have forward not to be goons of politicians. Kando na hayo, mtazamaji, Rais William Ruto ameyaalika makampuni ya teknolojia nchini Marekani kuwekeza na hata kufungua ofisi zao humu nchini. Rais William Ruto amesema kuwa Kenya ina mazingira mazuri ya uwekezaji katika teknolojia na utengenezaji wa bidhaa. Rais pia ameweka wazi kuwa serikali inaendelea kutekeleza mabadiliko kadhaa yatakayoifanya taifa la Kenya kuwa kitovu cha biashara. Our efforts to strengthen bilateral trade relations between the US and Kenya through the Strategic Trade and Investment Partnership have begun to take shape. Our strategic collaboration with Microsoft, Intel, IBM, Oracle, and Google are going to be pursued from a similarly pro-tech, solution-oriented, opportunity-enhancing, and transformational standpoint. We have every intent of maximizing the wonderful chances that these companies have presented to radically enhance our service delivery capabilities in skills development and training, research and development, data management, semiconductor manufacturing, cloud platforms, and cybersecurity, as well as various sectoral interventions. For the sake of stability, we have a tax code that is simple to enforce, consistent, fair, and predictable, that lasts at least 3 years. This is one commitment that I undertook when I made contact and I had a conversation with the American Chamber of Commerce. Secondly, we are committed to align our institutional framework for data protection with a global regime of global cross-border privacy rules framework. Third, we have eliminated VAT on exported products and the tax on stock-based compensation for employees of startups, as well as domestic equity requirements for ICT companies have been removed. We also give our undertaking to comply with the OECD's two-pillar solution for digital services tax when it enters into force. I believe it is also necessary at this stage to underscore our commitment to the re-engineering of our country's special economic zones and export processing zones with the intention of making them the most competitive in Africa. Kwingineko, mkuu wa utumishi wa umma Bwana Felix Koskei amewarai maafisa utawala nchini ngao kuungana na serikali katika vita dhidi ya ufisadi mashinani. Akizungumza kwenye mkutano wa mashauriano na zaidi ya maafisa 400 wa ngao, Koskei amewahamasisha kuhusu majukumu yao, hususan kuisaidia serikali kuu katika kupambana na matumizi ya dawa za kulevya na hata ufisadi mashinani. Koskei aidha amewahimiza maafisa hao kuboresha utendakazi wao ili kukabiliana na dhana kuwa Wizara ya Usalama ni mojawapo ya wizara fisadi zaidi humu nchini. When it comes to our national government administrators, as we are having today here, there are several areas that we have discussed, areas that are prone to corruption, like land issues, land management, issues of transactions around land. There are many stakeholders around it that have brute corruption around it, and we are telling them, take charge, ensure that you weed out those people who are bringing in a bad name by extorting, by making documents disappear, and also by demanding money for a legitimate service by the government of Kenya to Mwananchi. They still demand for money. We are saying no to that, and we have all resolved that. That thing will change. Secondly, we have also agreed that issues of alcohol and drug abuse, where some officers, some few elements have been put under payroll by crooked business people selling very dangerous alcohol, peddling drugs. These people
we have agreed that we are going to focus on them and get rid of these people, and also focus on ensuring that alcohol and drug abuse that has become also a menace in this country is gotten rid of. Mtazamaji, kanisa la 16th Eldoret Jumapili hii litaadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwake. Kanisa hilo lililoko katika eneo la Pioneer Estate ni katika mji wa Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, lilianzishwa mwezi wa Machi mwaka 2013. Takriban watu 3,000 wanatarajiwa kuhudhuria sherehe za kesho zitakazoongozwa naye askofu mkuu wa kanisa la 16 Askofu Kalisto Odede. Ripota wetu Alice Diana yuko mjini Eldoret na anatueleza zaidi kuhusu matarajio ya hafla hiyo. Maandalizi ya sherehe za miaka 10 za kanisa la 16th Eldoret yanaendelea kukamilika kabla ya hafla hiyo kufanyika hapo kesho. Kanisa hili litakuwa likiadhimisha miaka 10 ya uaminifu wa Mungu tangu kuanzishwa kwake Machi mwaka 2013 chini ya uongozi wake mchungaji Wesley Nguu wakati huo na mkewe Josephine Nguu. And in this place, it was not on this site. It began at Alfax College, away from this town, and moved later to Noble Hotel, where it met and we were able to grow in families, impact with different programs. And the year later in 2014, that is hardly a year later, on 28th of September 2014, they were able to acquire our 4-acre land where we are actually standing and celebrating our 10 years. Kulingana na mchungaji mkuu wa 16th Eldoret Elfas Bwire, takriban watu 3,000 wanatarajiwa kuhudhuria ibada ya kesho, ikiwemo uongozi wa serikali ya kitaifa na hata ya kaunti. Tomorrow we are just expecting the presence of God. I should say that we are expecting God just to come up and just be able to bless the people's heart as we look at what he has done, and just be able to receive guests from all walks of life. We have invited everybody except nobody actually. We expect the leadership of the national government to be here, the county leadership to be here. We have invited ministers of the church. We have invited vice chancellors from this region, and even people that are away from this place that are part of this place, because we had people who have been able to minister to us and are moved out of this town. Askofu mkuu wa 16th Kalisto Odede ndiye atakayehubiri katika ibada hiyo ambayo inatarajiwa kuanza saa 3 asubuhi na kumalizika saa 7 mchana. We begin with praise and worship at 9 a.m. but we expect all people who are coming in to come by 8 a.m. and so that by 8:30 we are seated and be able to honor the leadership of the national and county that will be around. Baadhi ya waumini wa 16th Eldoret wameelezea furaha yao kabla ya hafla hiyo ya kesho, wakisema kuwa kanisa hilo limebadilisha maisha yao na kuwajenga kiroho. 16th has been home to me. I've really benefited from this church in terms of family growth. Actually, when 16th came in here, we were looking for a place where we can fellowship together as a family, and everybody feels like is at home in church. And actually, it has been good for us. So I've been in Sunday school ministry, and also I've been in advisory committee, and I've learned so many things. I've grown in leadership. I have experienced spiritual growth and so much impact in my life. I did my wedding here in 2016 with my wife Abigail, and we've been blessed with 2 boys. And I want to thank God because all along we have been members here. We have been fed spiritually by the various pastors that have been here. And we want to thank God so much. So much has happened in our lives since that time. 16th Eldoret has been a very, very powerful, uplifting assembly. There was more warmth. This place is cosmopolitan, so I was able to meet people from all walks of life congregating here and just listening to the word of God and being uplifted by the preaching of the pastors that the national office has been sending in this place.
Huku kanisa la 6th Eldoret likiadhimisha miaka 10 hapo kesho, baadhi ya wachungaji ambao wameweza kuhudumu katika kanisa hili kama wachungaji wakuu wanajumuisha Wesley Nguu na mkewe Josephine Nguu, mchungaji Josephat Shichende, mchungaji Ibrahim Ochieng na mchungaji wa sasa mkuu ambaye ni Elfas Bwire. Nikiripotia Dira ya Hope TV kutoka eneo la Eldoret County ya Uasin Gishu, mimi ni Alice Diana. Bila shaka inaonekana kuwa hafla hiyo itanoga kweli. Alice Diana yupo katika mji wa Eldoret, atakuwa anatuarifu jinsi mambo atakavyokwenda hiyo kesho. Kwa hivyo mtazamaji, salia papa hapa hiyo kesho tutazame ibada moja kwa moja kutoka mjini Eldoret, vile taarifa za Dira, maana taarifa hiyo itakuwepo. Ila sasa hivi tuendelee na taarifa nyingine. Kwa ushirikiano na mamlaka ya bahari nchini KMA, kanisa la 6 Mombasa limeendeleza shughuli za ukusanyaji wa taka kwenye ufukwe wa Jomo Kenyatta almaarufu Pirates. Hafla hiyo imeandaliwa na kitengo cha huduma ya wanaume katika kanisa hilo, lengo kuu likiwa kutunza mazingira ya baharini, kuhamasisha washirika na hata jamii kuhusu athari za uchafuzi wa mazingira na manufaa ya kutunza na kulinda mazingira, hususan maeneo ya baharini. Na kwingineko ni kuwa wakazi wa eneo la Magharibi wamewasilisha maoni yao kwenye mkutano wa umma uliofanywa ili kujadili mapendekezo ya kanuni za matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mtandaoni mwaka 2023. Haya yanajiri huku serikali ikichukua hatua mbalimbali ili kuhakikisha kwamba kuna usalama wa mitandao, ili kuanisha na ajenda ya kuboresha mifumo ya kidijitali na kufungua nafasi mbalimbali ikiwemo zile za ajira kwa Wakenya. Akizungumza mjini Bungoma, kamishna mkoa wa Magharibi Irungu Macharia amedokeza kuwa huenda kukashuhudiwa visa vingi vya udukuzi wa mitandao hata serikali inapoendelea kuhamisha huduma zake zote na kuhakikisha zinapatikana kidijitali. Vile tunaendelea kudigitize huduma ambazo zitapeanwa za serikali, tunajua kwamba kutakuwa na tisho nyingi sana za kiusalama, hasa kwa vile vijijini, wale wananchi ambao hawajasoma, wale wenye wako na miaka mingi, wale ambao bado hawajakuwa computer savvy kama wengine, kutakuwa na changamoto kidogo. Pia tumefahamishwa na kuhamasishwa kwamba kuna makosa mengi ambayo yatakuwa yakifanyika chini ya hiyo sheria ambayo sisi wengi wetu hawatajua. Kwa hivyo ni muhimu leo tumejua, ni tunatoa wito kwa wale ambao ni wasomi waingie kwa huo mtandao ambao tumeambiwa na tumeonyeshwa pale, wasome hiyo draft regulations, pia wasome act yenyewe, na wale ambao ni wana huo uwezo waweze kuchangia, sababu bado kuna nafasi ya kuchangia kutoa maoni yao. These regulations are going to be handy in our investigations to ensure that the criminals who are assaulting our citizens on the cyberspace get justice. In the past, we have not been able to serve our citizens as they complained to us because we didn't have proper regulations, and they ended up going back home dejected. However, going forward from today, we are going to ensure that when the regulations come into force, we are going to work on their cases and ensure that they get the justice they are seeking. We believe that this initiative or these regulations are handy, coming at a time when the country is aggressively becoming a digital economy, regionally and globally, and therefore we need to secure our cyberspace so that we can support our socio-economic agenda. Na mtazamaji, ndio mwisho wa Dira jioni hii leo. Shukran kwa wewe uliambatana nasi tangia mwanzo hadi tamati. Kufikia hapo sina la ziada, kwa hivyo niruhusu niondoke. Mie ni Faith Kaulu, usiku mwanana.